ఆయిల్ లేదా అగరబత్తిని ఉపయోగించండి. డెంగ్యూతో పోరాటం అంటే డెంగ్యూ నుండి ముక్తి. పిల్లలు, కూడికలంటే ఇక కఠినం కాదు. భాగాహారం అంటే ఇక బాధే లేదు. లెక్కలంటే ఏమాత్రం చిక్కులు కావు. గణితం అంటే గరళం కాదు. అంకెల నుండి ఆల్జిబ్రా దాకా, సమస్యల నుండి సక్సెస్ దాకా భానుప్రకాష్ మాటల్లో విందాం. మ్యాథమెటిక్స్ అన్న ఒక సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఫర్ మీ ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు హార్ట్. అండ్ దీన్ని నేను ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ లాగా, దీన్ని నేను ఒక స్పోర్ట్ లాగా భావిస్తాను. అత్యంత వేగంగా లెక్కలు కట్టగలిగే ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాల్కులేటర్ గణిత కంఠుడు మన నీలకంఠ భానుప్రకాష్ తన మేధస్సును, అనుభవాలను, విజయాలను దూరదర్శన్తో పంచుకున్నారు. మ్యాథ్ అన్న భయాన్ని పోగొట్టాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ భానుప్రకాష్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు బయట, బట్ ద నరేటివ్ ఇస్ మ్యాథ్స్ ఇంత ఫాస్ట్గా ఎలా చేయగలుగుతున్నాడు అనే మాట ఉంది, కానీ మ్యాథ్స్ అంటే భయం అని కాదు. ఇండియా టుడే ఈజ్ డూయింగ్ ఎక్సెప్షనలీ వెల్. ఈ క్లాసెస్ చేయడం వల్ల, ఈ క్లాసెస్ చేయడంలో ది ఎక్స్పర్టీస్ కానీ, ద టెక్నాలజీ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ కానీ ఇస్ ప్రాబబ్లీ మేకింగ్, కొన్ని కేసెస్లో అయితే ఐ హావ్ సీన్ దట్ ఒక రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కన్నా బెటర్గా అనేది పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ. అక్టోబర్ 2 మన దూరదర్శన్ యాదగిరిలో నీలకంఠ భానుప్రకాష్తో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ. డోంట్ మిస్ ఇట్. What is hydrogen bonding? It is electrostatic attraction between hydrogen part of one molecule and the most electronegative element of the same molecule or different molecule. That means for formation of the hydrogen bond, hydrogen should be there and the most electronegative element with smaller size. Right? So hydrogen bond కావాలంటే ఒక హైడ్రోజన్ ఉండాల్సిందే. అలాగే రుణాత్మకత ఎక్కువ గల మూలకం ఉండాలి. సేమ్ మాలిక్యూల్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్ ఉండవచ్చు. హైడ్రోజన్ షుడ్ బి దేర్, రైట్? అండ్ ది ఎక్స్ అంటే రుణాత్మకత ఎక్కువగా ఉండాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ దట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ షుడ్ బి హై. రుణాత్మకత ఎక్కువగా ఉండాలి. రెండోది స్మాల్ సైజ్ చిన్నగా ఉండాలి. ఈ రెండింటిని ఫుల్ఫిల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ది హైడ్రోజన్ బంధం ఏర్పడుతుంది. సో ఇటువంటి చూసినప్పుడు మనకు ఏ ఆటమ్స్ సాటిస్ఫై చేస్తాయి అన్నప్పుడు, సో ఎక్స్ అన్నది నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ది హాలోజన్ అంటే ఒక ఫ్లోర్ ని తృప్తిపరుస్తుంది. కాబట్టి హైడ్రోజన్ బంధం ఏర్పరిచే మాలిక్యూల్ ఏంటంటే చూసినప్పుడు H2O, NH3, ది HF, ఈ మాలిక్యూల్ ఈ హైడ్రోజన్ బంధాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. HCl కూడా ఫామ్ చేయవచ్చు, HCl, కానీ ఇక్కడ దీని సైజు పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి HCl ఈ హైడ్రోజన్ బంధాన్ని ఏర్పరచదు. సో రైట్, ఏర్పరచదు. ఇవే మాలిక్యూల్ పాసిబుల్. సో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. One is intermolecular hydrogen bonding, the other one is intramolecular hydrogen bonding. Intermolecular means in between the molecules, right? The antaranuka hydrogen bandham antaru, right? Antaranuka, different anula madhya ఏర్పడుతున్న hydrogen బంధాన్ని antaranuka hydrogen bandhamu అంటారు. In between the molecules, different molecules are the same molecules. So OH, this is hydrogen bond. OH, like this, di-negative, single positive, di-negative, positive, like this can form. In between these molecules also hydrogen bond is formed. NH, F, H, N, H,
FH in between the molecules, right? So it is called antaranuka hydrogen bandamu, intermolecular hydrogen bonding. The other one is intramolecular, intra within the molecule, anuantara hydrogen bonding, right? In between the two groups of the same molecule, if hydrogen bond is formed, it's called intramolecular hydrogen bonding. Example, the orthohydroxybenzaldehyde, which is called salicylaldehyde. This is called salicylaldehyde. In between the two groups, the hydrogen bond is formed. That's why it is intramolecular hydrogen bonding. Orthonitrophenol. This is phenol. Orthonitro. Nitrophenol. Right? So these are the examples for the intramolecular hydrogen bonding. Anuantara, right? The hydrogen bandaniki are the example. So here the use of the hydrogen bonding is that it's a solubility, right? The many molecules are soluble, many organic molecules are soluble in water because of the hydrogen bonding. For example, methyl alcohol, ethyl alcohol, right? All these are soluble in water because they can form the intermolecular hydrogen bond with the water molecule, right? So methyl alcohol, ethyl alcohol and the dravanalu the water lo karugutayi endukante hydrogen bandanni ఏర్పరచడం వల్ల. ఎస్టిక్ యాసిడ్ కూడా దానిలో కరుగుతుంది, నీటిలో కరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఎస్టిక్ యాసిడ్ హైడ్రోజన్ బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది, right? So these are the uses and examples of the hydrogen bonding. Now let's go to the molecular orbital theory. Molecular orbital theory is the very important as it explains the paramagnetic nature of the oxygen, where any other theory could not explain the molecular orbital theory. So, molecular orbital theory. Anu orbital Siddhantam. So according to the molecular orbital theory, this theory works on the principle, the LCAO, linear combination of atomic orbital, right? These atomic orbital combined to form the molecule. What are the features of this molecular orbital theory, right? First one is that how the electrons revolve around the nucleus in an atom. The same way, the electrons revolves around the different nuclei, right, in molecular orbitals, right, in a molecule, right? The oka atom lo, oka parmanu lo, electronlu ఏ విధంగా తిరుగుతాయో కర్పరాల్లో, different కర్పరాల్లో, the molecular కర్పరాల్లో, so అణు కర్పరాల్లో కూడా electrons తిరుగుతాయి. The second point is that the orbitals of nearly equal energy and same the orientation, right? Same orientation, they combine to give the molecular orbitals. Symmetry, in the other words, you can say same symmetry, same energy, same symmetry, they combine to give the molecular orbitals. The other point says that in the case of the atoms, the electrons revolve around a single atom, right? Single nucleus. In the case of the molecule, right, the molecular orbitals revolve around the many nuclei. It is polycentric, we say polycentric, right? The oka atom తీసుకున్నప్పుడు ఒక న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. అదే the అణు తీసుకున్నప్పుడు రెండు మూడు న్యూక్లియస్లు ఉంటాయి కాబట్టి, రైట్, రెండు మూడు కేంద్రకాలు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని పాలీసెంట్రిక్ అని అంటాం. వాటి చుట్టూ కర్పరాలు ఉంటాయి, అణు కర్పరాలు
ఉంటాయి. Right? Then the other point says that the how many molecular orbitals, right, the obtained is equal to the how many atomic orbitals involved. The number of molecular orbitals always equal to number of atomic orbitals involved. ఎన్ని అణు కర్పరాలు రైట్ వస్తాయి అని అంటే ఎన్ని ఇది పరమాణులు అణు ఎన్ని పరమాణు కర్పరాలు ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. హౌ మెనీ molecular orbitals you will get means the number of the how many are involved, right? For example, 2 atoms are involved, right? So 2 are involved means you will get 2 molecular orbitals, right? So these molecular orbital, one is having the lower energy, the other is having the higher energy. For example, 2 atoms are involving the orbitals, right? 2 orbitals. One is having lower energy, the other is having higher energy. Right? This atom A, the atom B involved means 2 orbital you will get. So this is lower energy orbital, we call it as bonding orbital. Bonding orbital. This one we call it as anti-bonding orbital. Anti-bonding orbital. రైట్. సో ఈ విధంగా మనకు 2 ఆర్బిటాల్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఒకటి లెసర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఒకటేమో హైయర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. లెసర్ ఎనర్జీ స్టేబుల్ ఆర్బిటాల్స్ దీన్ని బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ అంటారు, వీటిని యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ అంటారు. సో వీటిలోకి ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా అయితే ది అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఫిల్అప్ చేస్తామో అదేవిధంగా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ కూడా ఫిల్అప్ చేస్తాము. ఇట్లా ఫిల్అప్ చేసినప్పుడు మనము ది ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్, తర్వాత పాలీస్ ప్రిన్సిపల్, తర్వాత హున్స్ రూల్, వీటిని మనం పాటిస్తాము. రైట్. ఏ విధంగా అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ నింపుతామో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో కూడా ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్స్ ని నింపుతాము. రైట్. Then let us apply this to some of the molecules and write the molecular orbital configuration, etc. First, let us look at the molecule hydrogen, H2. The electronic configuration of hydrogen is 1s1, right? So we draw the molecular orbital. One s, one hydrogen. It is 1s, one hydrogen. So ఈ రెండు కూడా ఈ ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ది సిగ్మా, దిస్ ఇస్ సిగ్మా స్టార్, రైట్. సో కాన్ఫిగరేషన్ చూస్తే సిగ్మా 1s to the power 2 configuration, right? Then bond order ని calculate చేయొచ్చు. Bond order already we have seen tells us the stability of the molecule, right? How it is possible, let us look at it, right? Half of Nb minus Na, right? Nb means number of electrons in the bonding orbital, number of electrons in the anti-bonding orbital, right? So here 1 by 2 into 2 minus 0, that is 1, right? So bond order 1 and the molecule stable, right? Whenever the bond order is from 1 to 3, they are quite stable, right? So it is stable molecule. So H2 is stable, స్థిరత్వం గల molecule, right? So magnetism is diamagnetic. ఎలక్ట్రాన్స్ పేరు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని డయామాగ్నెటిక్ అంటాం. ప్రత్యస్కాంతం ధర్మాన్ని కలది, రైట్. పరాయస్కాంత ధర్మం కలిగి ఉండాలంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి, ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి. సో పరాయస్కాంత ధర్మం కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఉంది కాబట్టి ఇది ప్రత్యస్కాంత ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్,
right? So similarly, the helium molecule, He, take it. Helium is 1s2, right? So He and this is He, right? So 2 electrons here, 2 electrons here, right? So configuration is, this is sigma, this is sigma star, right? So this is sigma, this is 1s, this is 1s, sigma 1s to the power 2, sigma star 1s to the power 2, right? So bond order equal to 1 by 2 Nb minus Na equal to 1 by 2. Bonding electrons are 2. This is antibonding electrons are bonding, antibonding. 2 minus 2, that equal to 0 by 2, that equal to 0. So molecule is unstable. He2, unstable. Unstable. Right. And this diamagnetic. Right. So let us look at the other molecules. Third one, the beryllium-2, Be2. Electronic configuration of Be equal to 1s2, 2s2. Right? So 1s ఉంది, 2s ఉంది. కాబట్టి 2 వస్తాయి. One is Be. 2s, right? So 2 electrons, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2. So 4 electrons, 1, 2, 3, 4. 4 electrons, 1, 2, 3, 4. So configuration sigma, this is sigma, this is sigma star, sigma star. So sigma 1 is to the power 2, sigma star 1 is to the power 2, sigma 2s to the power 2, sigma star 2s to the power 2. So bond order equal to 1 by 2 Nb minus Ne, that is 1 by 2 bonding electrons, 2 plus 2, 4. 4 minus 4, that equal to 0. So Be2 is unstable. Unstable, no unpaired electrons, paramagnetic. Right? Like this, we can explain the stability of the molecule. So let's go to the nitrogen and oxygen. Fourth molecule is N2. So here N equal to 1s2, 2s2, 2p3. Right? Totally 7 electrons are there. So s orbital, and p orbitals. Right?
So nitrogen, 2 nitrogens individually, 1s2, 2s2, 2p3. This side also 1s2, 2s2, 2p3. Right. So orbitals here, pi orbitals will be there. These are pi. 1 sigma orbital. Pi orbitals are 2. This orbital is 1. So this is pi star. This is sigma star. This is sigma. Right? So 2 electrons, 2 electrons. So filling up, the 4 electrons are there. This is 1s, 2s, 2p, 1s, 2s, 2p. 4 electrons are there. 2s2, 2s2. Here 6 electrons are there. 6 electrons are there. So first we have to fill up the 2 electrons, 6. Right, all the electrons are in the bonding orbital. Right, so configuration, if you write it, to make it clear here. Right, configuration is sigma 1s to the power 2, sigma star 1s to the power 2, sigma 2s to the power 2, sigma star 2s to the power 2, then pi 2p equal to pi 2p x y and sigma 2pz 1. Right? So bond order, one by 2 Np minus Na. So 1 by 2 bonding electrons 2 plus 2 4 5 6 7. 7 minus antibonding 2 plus 2 4. Right? Here the 6 electrons are there. 2, 2, and 2. So 2, 4, 8. This is 8. So it is 4 by 2. It's not 8, it is 10. Right? So it is 10 minus 4. That is 6. 6 by 2. That is 3. Right? So N2 is stable because of the bond order 3, and it is paramagnetic. It is non-paired electrons, so it is diamagnetic only. Diamagnetic. Right? ప్రత్యేక స్వంత ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది. Right? The molecule is stable. Right? Finally, we go for the oxygen molecule, right, which is the most successful of this theory. O2 molecule, the oxygen electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4. 8 electrons are there.
So we have to construct the molecular orbitals. One is Yes. To P, pi orbital go up. One is two, two is two, 2p4. Here also the same. 1 is 2, 2 is 2, 2p4. So 2 to 4 electrons are there, should be filled with the 4 electrons. Similarly, 4 electrons. So here only one orbital, here 2 orbitals. The difference between nitrogen and the oxygen is this only. Pi orbital will be still lower one, right? There. Four electrons, 8 electrons. So 2 electrons, 2 electrons, 2 electrons. Here this pi star, this is sigma star. This is sigma, this is pi. So here 1 electron will be there. So configuration, write it. Sigma 1 is to the power 2. Sigma star 1 is to the power 2. Sigma 2 is to the power 2. Sigma star 2 is to the power 2. Sigma 2pz to the power 2. Pi 2px equal to pi 2p, pi 2p, y 2, then pi star 2px1, pi 2py star 1. So bond order, if you write it, bond order equal to 1 by 2 Nb minus Na, that is 1 by 2 bonding electrons, 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, antibonding 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, so it is 4 by 2, this 2. So molecule is O2 is stable and paramagnetic. Right. So this way you can explain the stability of the molecule. Right. ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా